Hello children, welcome to our channel Roots. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ ఏంటి? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్, లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్, ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమము, స్థిరానుపాత నియమము, బహుళ అనుపాత నియమము అని మనం సంయోగ నియమాల గురించి ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆటమ్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ తీసుకుందాం. ఆటమ్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్, ఆటమ్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ atom? What is atom? Before we go to the definition of atoms, we know about the Dalton's atomic theory. On the basis of the law of chemical combinations, Dalton proposed atomic theory. The atomic theory was firstly proposed by John Dalton. What are the main points in this Dalton's atomic theory? First one, all matter is made up of small particles. All matter is made up of small particles. The small particles are nothing but atoms or molecules. Atoms or molecules. Second one, atoms are indivisible. Atoms are indivisible. The matter which has identical atoms have same properties. The substances which have different atoms have different properties. The atoms neither created nor destroyed. Every compound is nothing but the combination of the different atoms or same atoms. That compound contains the constituents of the elements or molecules in the proportion of their weights. This explains the property of law of constant proportion, that is definite proportion. డాల్టన్ మొట్టమొదటిగా మనకి అటామిక్ థియరీని ఇచ్చాడు. దీంట్లో ముఖ్యంగా పదార్థాలన్నీ కూడా అతి చిన్న కణాలతో నిర్మితమై ఉంటాయి. అతి చిన్న కణాలను మనము పరమాణువులు లేదా అణువులు అంటాము. ఈ పరమాణువులను మనము విభజింపలేము. ఒకే రకమైన పరమాణువులు ఒకే రకమైన ధర్మాలు కలిగి ఉంటాయి. వేరువేరు పరమాణువులు వేరువేరు ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి అనే అంశాలపైన మనకి ఈ డాల్టన్ సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఏదైనా మనం ద్రవ్యరాశిని కానీ పదార్థాన్ని కానీ పరమాణువుని కానీ సృష్టించలేము, నాశనం చేయలేము. ఈ నియమం ఎక్కడ తెలుసుకుందాం మనము అంటే సంయోగ నియమాలలో మొదటి నియమము ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమము. ఆ నియమం ఆధారంగా డాల్టన్ ఏమని చెప్పాడు అంటే పదార్థాన్ని కానీ మూలకాన్ని కానీ అణువుని కానీ ఏదైనా కానీ మనము సృష్టించలేము, నాశనం చేయలేము. ఇంకొకటి ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఒక సంయోగ పదార్థాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క భారాల పరంగా స్థిరమైన నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. ఆ ఉదాహరణ కూడా మనం తీసుకున్నాం. ఉదాహరణకి నీటి అణువు H2O తీసుకుంటే డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకున్నా, బోర్ వాటర్ తీసుకున్నా, కెనాల్ వాటర్ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో హైడ్రోజన్లు 2 భాగాలు ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ 1 భాగం ఉంటుంది అనే అంశాన్ని మనము డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ స్థిరానుపాత నియమంలో తెలుసుకున్నాం. వాటి ఆధారంగా ఈ డాల్టన్ ఇచ్చారు. ఈ డాల్టన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము ప్రతి ఒక్క పదార్థము అతి చిన్న కణంతో, ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్టికల్స్. దట్ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ atoms. Every matter is made up of atoms. These atoms are indivisible. These atoms are very small in size. పరమాణువులు చాలా చిన్న పరిమాణంలో ఉంటాయి. ఈ పరమాణువుని మనం విభజించలేము. పరమాణువు అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఈ యాటమ్స్ని మనము డివిజిబుల్ చేయలేము, ఇంకా విభజించలేము. అటువంటి అతి చిన్న
కణాలని మనం ఏమంటామంటే పరమాణువులు అని అంటాం. ఈ పరమాణువులు అనేవి రెండు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు. ఎట్లా తీసుకుంటాం మనము? ఒకటి మూలకాలు తీసుకోవచ్చు. రెండవది సమ్మేళనాలు, వాటిని కాంపౌండ్స్. మెయిన్లీ atoms are present in all matters. If the atoms are identical, they are called elements. If the substance is formed by two different atoms, they are called compounds. Again, these elements, through these elements and these compounds, we get molecule. Molecule is made up of identical elements or different elements. If it is identical element molecule, this is called molecule of elements. If the atoms are different, then it is called molecule of compounds. అంటే ఈ పరమాణువులు అనేవి మనకి మూలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి, సంయోగ పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. మూలకము అంటేనేమో దీంట్లో మనకి ఒకే రకమైన పరమాణువులు ఉంటాయి. ఒకే రకమైన పరమాణువులు ఉంటే దీన్ని మనం మూలకము అంటాం. అలానే సంయోగ పదార్థము అంటే వేరు వేరు మూలకాలు కలిసి ఉంటాయి, దాన్ని మనం సంయోగ పదార్థము అని అంటాం. వీటి ద్వారా మనకి ఏర్పడుతుందంటే అణువు ఏర్పడుతుంది. అణువు, ఈ అణువు అంటే ఏంటి? Molecule is a part which, if it is in compounds, it has the properties of the compound in free state. ఒక కాంపౌండ్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే అది ఈ కాంపౌండ్ ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ ని ఫాలో అవుతుందో ఈ మాలిక్యూల్ కూడా అవే ప్రాపర్టీస్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే మూలక అణువు, మూలకాలు ఒకే రకమైన మూలకాలు కలిగినటువంటి అణువు. ఇట్లా మనకి పరమాణువు నుంచి సంయోగ పదార్థం వస్తుంది, సంయోగ పదార్థము మూలకం వస్తుంది, వీటి నుంచి మనకి అణువులు వస్తాయి. ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కాంపౌండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎలిమెంట్, వాట్ ఈస్ ఎలిమెంట్? ఎలిమెంట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఐడెంటికల్ atoms. Element is the combination of identical atoms. Identical atoms. Element is the combination of identical atoms. It contains the identical. For suppose we take hydrogen, hydrogen contains hydrogen atoms. If we take chlorine, chlorine contains chlorine atoms. Nitrogen, nitrogen atoms. Fluorine, fluorine atoms. That's why element is defined as the combination of the identical atoms is known as the elements. Elements. Why do we name elements? Why do we name elements? Elements కి మనం పేర్లు ఎందుకు పెట్టాలి? ఎలిమెంట్స్ కి మనం పేర్లు ఎందుకు పెట్టాలి? ఎలిమెంట్ అంటే నేర్చుకున్నాం. ఎలిమెంట్ అంటే ఆటమ్ అంటే నేర్చుకున్నాం ముందు. The indivisible small size of the particle is called atom. Element and the combination of the identical atoms is called element. Why do we name the elements? Elements కి పేర్లు ఎందుకు పెట్టాలి? మూలకాలకు పేర్లు ఎందుకు పెట్టాలి? ఫర్ సపోజ్ మనము తెలుగులో బంగారం అంటాం, అదే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం మనం? గోల్డ్ అంటాం. అదే హిందీలో ఏమంటాము? సోనా. Here the element is same, gold. This gold is called in different ways in different languages. Bangaram, gold, sona. This is the same matter, but here we name it in Telugu Bangaram, English gold, Hindi sona. It is very difficult to identify or difficult to define the elements throughout the all scientists. So for the purpose of identification of the element,
and to explain the characteristics of the elements, we have to need the name to it. మనం వాటిని గుర్తించడానికి, వాటి లక్షణాలు తెలుసుకోవడానికి, శాస్త్రవేత్తలకు ఈజీగా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్కి పేరు పెడతాం. ఇప్పుడు నీరు అంటాము, పానీ అంటాము, వాటర్ అంటాము. నీరు అన్నా, పానీ అన్నా, వాటర్ అన్నా ఒకటే. మరి వీటికి మనము కొన్ని పేర్లు పెట్టుకోవాలి, వాటికి కొన్ని గుర్తులు ఇచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూనివర్సల్గా అందరూ గుర్తించడానికి వీలుగా ఉంటుంది, అందరూ దాని ధర్మాలను తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మూలకాలకు పేర్లు పెడతారు, మూలకాలకు పేర్లు పెడతారు. మరి ఈ మూలకాలకు పేర్లని మనము ఎట్లా సూచించాలి? హౌ we represent the elements? We represent the elements by symbols. We represent the elements by symbols. What is symbol? Symbol is a short form to represent the name of the element. Symbol is a short form which represents the name of the element. Symbol is a short form of the element. Short form of the element. Why do we name it? To identify or to know the properties of the elements. That's why we have to need the name of the element. This name of the elements is represented by short forms. That short forms are known as symbols. మూలకములకు ఎందుకు పేరు పెట్టాలి అంటే మూలకాన్ని గుర్తించగలగాలి, అందరూ దాని యొక్క లక్షణాలను వివరించగలగాలి, అందరికీ తెలిసేట్టుగా ఉండాలి. కాబట్టి మూలకాలకు పేర్లు పెట్టాలి. మరి ఈ పేరు పెట్టిన మూలకాన్ని మనము ఎలా తెలియపరచాలి? ఎలా తెలియపరచాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము, వాటి కొన్ని గుర్తులు కావాలి. అలా సూచించే గుర్తులని, సూక్ష్మ రూపాలనే మనం ఏమంటామంటే సింబల్స్ అని. అంటే మూలకాలను గుర్తించడానికి మూలకాలను పేరు పెట్టాము. ఆ పేరు పెట్టిన మూలకాన్ని గుర్తించడానికి మనకి కొన్ని గుర్తులు కావాలి. ఆ గుర్తులను ఏమంటారు? సింబల్స్. సింబల్స్ ఆర్ ద షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. It represents the element which is in short form. Okay. Here the symbols are first given by Dalton. Here Dalton given atomic theory, and also he given some short forms to identify the elements. To short form to identify the elements by some shapes. By some shapes. For suppose he represented hydrogen like this. This is hydrogen by Dalton. This is symbol of hydrogen introduced by the Dalton. Next one, this is carbon. This one is oxygen. This one is phosphorus. This one is sulfur, silver, gold, mercury, like this. These are the symbols given by Dalton to identify the elements: hydrogen, carbon, oxygen, phosphorus, silver, sulfur, silver, gold, and mercury. These are some symbols given by John Dalton. For modern physics, this is not easy to memorize the symbols given by the Dalton. That's why in the modern chemistry, the scientist named Berzelius introduced the different methods to make the symbols. To make the symbols of the elements. Symbol is a short form of the elements. According to Berzelius,
according to Berzelius, the symbol must be represented the letter which is the first of its name when we write in English. అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో ఆ ఎలిమెంట్ పేరు రాసినప్పుడు వచ్చిన మొదటి అక్షరాన్ని దాని యొక్క సింబల్గా చూపించాలి అని ఒకటి పెట్టేశారు, ఒక కండిషన్ పెట్టారు. ఆ కండిషన్ ఏంటి? మొదటి ఇంగ్లీష్లో రాయాలి, ఇంగ్లీష్లో రాసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చిన మొదటి లెటర్ని తీసుకోవాలి. ఆ మొదటి లెటర్ని తీసుకొని క్యాపిటల్ లెటర్ అప్పర్ కేస్ రాయగలిగితే దాన్ని మనము సింబల్గా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్న సింబల్స్ని మనం చూద్దాం. ఓకే, the first method given by Berzelius is we have to take the first letter of the spelling of the element written in English. For suppose hydrogen, it is represented by H. Carbon represented by C. Nitrogen represented by N. Nitrogen represented by N. Sulfur represented by S. Fluorine represented like this. The first method is we have to write the first letter of the name of the element used as a symbol. Hydrogen H, carbon C, nitrogen N, sulfur S, fluorine F, phosphorus P, like this. Boron B. That is the first letter of the element, name of the element is used as a symbol given by Berzelius. Okay, finish. If here we observe that hydrogen H, some elements starts with the same letter. Carbon means chromium, calcium. Okay, next one neon, sulfur, scandium, like this. All are starting with the same letters. Here hydrogen, here also hydrogen. Carbon C, nitrogen N or neon, calcium C, sulfur S, scandium S, silurium S. Some elements have the first letters are same. What can we do? Then he given second rule. When the first letters of the element is similar or same, we have to take the another element from remaining letters. For suppose helium He, chromium Cr, calcium Ca, neon Ne, scandium Sc, chlorine Cl, like this. This is second method. Berzelius says that we have to take the first letter of the spelling of an element as a symbol. In if condition, if the first letters are same, what we have to do? We have to add the another letter. Helium. For suppose aluminium, Al, silicon, Si, polonium, Po, like this. Polonium and phosphorus are starting with P. So phosphorus is P. Polonium is added the another letter of the remaining of the spelling. Here, the special condition for this is the first letter must be uppercase, the second one must be lowercase. That is, first one is capital letter, the second letter we add to this one is small letter.
Helium symbol is like this, He, not He. Aluminium is like this, first letter is uppercase, second one is lowercase. This is wrong. Silicon is Si, this is wrong. One is uppercase, another one is lowercase. This is the second method given by the Berzelius and accepted by the all scientists. Sometimes here the first letters and the second letter also added to it. Here the English words are, we use the symbols of English letters are different from the Latins. Some Latin names are different for the not similar to the English alphabet letters. So we have to take the third choice, that is Latin names on the basis of the Latin name. For suppose we take sodium. Generally, according to the first rule, we have to write as S. Sulfur also S. So we add another letter in lowercase, SO. It is not possible. So we have to take the Latin name, natrium. Latin name of the sodium is natrium. So the symbol of sodium is Na. What about potassium? Kalium. So K. Mercury, hydrogen. So Hg. Silver, argentanum, Ag. Okay. Gold, Rm, A. These all are the Latin names. Natrium, kalium, hydrogen, argentanum, Rm, ferrum, plumbum, sternum. Like these all are the Latin names of the different elements. So the symbols representation is three kinds. One is we have to take the first letter of the spelling. Another one is we add second letter in lowercase, and we add the third one is from Latin, from their Latin names. In their Latin names also we have not used the total. Here also we take the two methods. First letter, if first letter is similar, then we have to take the second letter in lowercase, first letter in uppercase. This is the representation of the elements by using symbols. Symbols are the short form of the representation of elements, name of the element. This is very useful to know the or find the properties of elements in anywhere. These all are acceptable to everyone. These are given by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. These all symbols are, this process is accepted by IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. The last but not least by the atomic mass unit. What is atomic mass unit? Every element or every atom has its mass. Every atom has its mass. We have to find the mass of the every atom. It is very difficult to us. Why? Because every atom has different properties. It is very, very small in size. So all scientists are conclude that
we have to take the standard unit to measure the mass of the remaining elements. All are accepted. Carbon 12 is the standard element to compare the remaining elements mass through carbon 12 in 1961. All are accepted. The standard mass of element carbon 12 take as the standard mass to find the mass of the other elements. మిగిలిన మూలకాల యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశులను కనుగొనాలి అంటే ఒక ఖచ్చితమైన ప్రామాణికమైన ఒక మూలకాన్ని తీసుకోవాలి. ఆ మూలకాన్ని కార్బన్ 12గా 1961లో శాస్త్రవేత్తలందరూ గుర్తించారు. ఇప్పుడు దీని ఆధారంగానే మనము ప్రతి మూలకం యొక్క అటామిక్ మాస్ యూనిట్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఎట్లా తెలుసుకుంటాం అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే కార్బన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 12 ఈక్వల్ పార్ట్స్ because that's why it is named as carbon 12. Take carbon into 12 equal parts. Each one part shows the 1 by 12. The given element which is heavier than the carbon 1 by 12th of mass of carbon 12 is known as atomic mass. The given element is how much is heavier than the 1 by 12th of mass of carbon. 1 by 12th of mass of carbon. That number is known as atomic mass of the given element. For suppose magnesium, I take it. Magnesium is 24. The mass number is 24 means magnesium is 24 times heavier than the 1 by 12th of mass of carbon 12. కార్బన్ 12 యొక్క ద్రవ్యరాశి కంటే 1/12 భాగం కంటే ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే పరమాణు ద్రవ్యరాశి. కార్బన్ పరమాణు ద్రవ్యరాశిలో 1/12 భాగానికంటే ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఎన్ని రెట్లు ఉండే సంఖ్యని మనకి ఇవ్వబడిన మూలకం యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి అంటారు. ఫర్ సపోజ్ వి టేక్ ఆక్సిజన్ 60 అంటే కార్బన్ 12లో 1/12 పార్ట్కి ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉంది? 16 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం. కాల్షియం తీసుకుంటే 40, ఇది ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది? 40 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అటామిక్ మాస్ అంటాం. ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనేది ఈ అటామిక్ మాస్ దేంట్లో చూపిస్తామంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం. ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే 1/12 of mass of carbon 12 ఉంటుంది. 1/12 of mass of carbon 12 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉంటుందంటే 1.66 into 10 to the power of -24 grams. Approximately 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power of -24 grams. IUPAC వాళ్ళు ఇక్కడ కొత్తగా అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ప్లేస్లో యూనిఫైడ్ మాస్ అని యూతో సూచిస్తూ ఉన్నారు. ఏకీకృత ద్రవ్యరాశి యూనిఫైడ్ మాస్. పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణం అనే దాన్ని తీసేసేసి ఏకీకృత ద్రవ్యరాశి అని యూని వాడుతున్నారు. ఈ విధంగా మనము మూలకం యొక్క పరమాణు నుంచి మూలకం ఎలా వచ్చింది, మూలకాన్ని ఎలా గుర్తించాలి, సింబల్స్ ఎలా గుర్తిస్తాం, పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఎలా తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి, కాంపౌండ్ ఏంటంటే తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.